Now we are going to discuss about Cloudera Manager and with security. సో బ్రౌజర్లో Cloudera Manager క్లిక్ చేస్తే మనకి విల్ కనెక్ట్ టు ద Cloudera Manager. ఇంకా కనెక్ట్ అవ్వలే, సరే ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం లాంచ్ Cloudera Express. సో ఇట్ విల్ స్టాప్ ఆల్ ద ఏం స్టాప్ చేస్తుంది, ఏ సర్వీసెస్ అదే ఎలాంటి అక్కడ అంటే మనకి బై డిఫాల్ట్గా డంప్తో వచ్చేవి వితౌట్ Cloudera Manager సిడిహెచ్ సర్వీసెస్ వస్తాయి, అంటే ఇండివిజువల్ సర్వీసెస్ రన్ అవుతాయి. అవన్నీ స్టాప్ చేసి ఆ సర్వీసెస్ అన్నిటిని Cloudera Managerకి హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది అనమాట. సో either of we can select Cloudera Express trial version or Express version. As of now we are going to Express version. Okay, and edit preferences, behavior, always open in browser window, close. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ kerberos అని ఒకటి ఉంది. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై kerberos? మనకి ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్ఎస్ తీసుకోండి. హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఫైల్స్ ఎవరైనా మూవ్ చేయొచ్చు, ఎవరైనా చూడొచ్చు, ఏ యూజర్ అయినా చూడొచ్చు, ఏ యూజర్ అయినా రీడ్ రైట్ చేయొచ్చు. బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ నో అథెంటికేషన్, సింపుల్. సో ఆథర్ టైప్ అనేది సింపుల్ ఉంటుంది అక్కడ. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దట్ నాకంటే రిక్వైర్మెంట్, నేను ఫైల్స్ పెట్టుకుంటా, నా ఫైల్స్ నేనే చూడాలి, నీ ఫైల్స్ నువ్వే చూసుకోవాలి. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఏ యూజర్కి ఆ యూజర్ ప్రివిలేజెస్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అది పాసిబిలిటీ అయింది. అది ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ అయింది? సో వెన్ యూ గో ఫర్ సమ్ నెట్వర్కింగ్ అంటే 3 టైప్స్ ఉంటాయి సెక్యూరిటీ లెవెల్లో. వన్ థింగ్ ఈజ్ LDAP అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ kerberos. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ LDAP అనేది నెట్వర్కింగ్ పరంగా వస్తుంది. ఈవెన్ kerberos కూడా నెట్వర్కింగ్ పరంగా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. వాట్ ఎవర్ వీ నీడ్ టు అప్లై దట్ నీడ్ టు అప్లై ఆన్ ద హోల్ Hadoop cluster, not only the single service or multi-service, but should be on a whole cluster. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, సో ఐఎమ్ ద పవన్ ఈజ్ అ యూజర్ అండ్ శివ ఈజ్ అ యూజర్ అండ్ సమ్ Hadoop ఈజ్ సమ్ అదర్ యూజర్. ఆ యూజర్కి ఒక పాత్ ఉంటుంది, ఆ పాత్ మీదే యాక్సెస్ అవ్వాలి. వాడు ఏం చేసుకున్నా విత్ ఇన్ ద పాత్లోనే చేసుకోవాలి. అలా చేసుకోవాలంటే సో kerberos ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు కాన్ఫిగర్. అండ్ kerberos ఈజ్ ఏ 3-level అథెంటికేషన్. వై? బికాస్ అక్కడ టోకెన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఒక యూజర్ని ఒక ప్రిన్సిపల్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఆ ప్రిన్సిపల్కి ఒక కీ ట్యాబ్ ఉంటుంది, ఒక టికెట్ ఉంటుంది. ఆ టికెట్ బేస్ మీద పాస్వర్డ్ ఎక్స్పైరేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, టోకెన్ ప్రిన్సిపల్ మీద టోకెన్ జనరేట్ చేసి దానికి ఒక పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేస్తాము. ఎప్పుడైతే అది కూడా ఆ ప్రిన్సిపల్ అనేది యూజరు, హోస్ట్ నేమ్ అండ్ రిలీమ్ నేమ్. ఇక్కడ ఈ kerberosకి ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది, ఆ డేటాబేస్ రిలీమ్ నేమ్ ఉంటుంది. ఆ రిలీమ్ నేమ్ మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఈ మూడింటిని అథెంటికేట్ చేసుకుంటే కానీ అది అథెంటికేషన్ ఇవ్వదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికోసం ముందే ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ వీ విల్ స్టడీ వాట్ ఈస్ kerberos హియర్. ఓపెన్, డిస్ప్లే, మ్యాక్సిమైజ్. ఇక్కడ మనకేంటి, ఫస్ట్ నేను kerberos రిలీమ్ అని ఒక రిలీమ్ తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ సెట్ టు బి kerberos రిలీమ్ Cloudera, దాని పేరు Cloudera. అండ్ kerberos డొమైన్ వచ్చేసరికి Cloudera అని వస్తుంది. దాని యొక్క హోస్ట్ నేము quickstart.cloudera. సో ఇక్కడ కొన్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ నేమ్స్ని కింద యూజ్ చేసుకుంటాడు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కొన్ని వేరియబుల్స్ లాగా డిక్లేర్ చేసుకొని ఆ వేరియబుల్స్ని కింద స్క్రిప్ట్లో రాసుకున్నాడు. దిస్ హోల్ థింగ్ ఈజ్ సెట్ టు బి షెల్ స్క్రిప్ట్. ఫస్ట్ వాడు install -y kerb5 సర్వర్, kerb5 వర్క్ స్టేషన్, ఓపెన్ LDAP. సో ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు. ఇన్స్టాల్ చేసినాక సర్వీసెస్ని ఆన్ చేస్తాడు. ఆ 2 సర్వీసెస్ ఆన్ అవుతాయి. 2 సర్వీసెస్ ఆన్ అయినాక ఇక్కడ మనకి kerb5.conf, kdc.conf అని 2 ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 ఫైల్స్లో మోడిఫికేషన్ చేయాలి. kerb5.conf రిలీమ్ నేమ్ ఏంటి, మనం రిలీమ్ నేమ్ ఏదైనా పెట్టచ్చు. ఇక్కడ చూడు kerberos డిఫాల్ట్ రిలీమ్ అని ఉంటుంది, మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ వీడు Cloudera అని పెట్టుకున్నాడు, రేపు నువ్వు శివ అని పెట్టుకోవచ్చు, bigdata.com అని క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ రిలీమ్ నేమ్తో @
రిలీమ్ నేమ్తో కాన్ఫిగర్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ లుకప్ ఫాల్స్, లుకప్ కేడీసీ ఫాల్స్ అంటే హోస్ట్ నేమ్తో లుకప్ చేసుకొని ఫార్వర్డ్ చేసుకోవాలి లేదా ఫాల్స్. టికెట్ లైఫ్ టైం ఎంత 24 hours. రెన్యూ లైఫ్ టైం 7 days. అంటే దీని ప్రకారం నీకు ఏమర్థమైంది 24/7 అని. ఓకే 24 hours 7 days అంటే ఎవ్రీ టైం నీకు 24 hours అవుతుంది, మళ్ళీ అదే రిఫ్రెష్ అవుతుంది. సో ఫార్వర్డబుల్ ట్రూ. ఇదంతా ఇలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. kdc5.conf అని ఒక పాత్ ఉంది. ఈ kdc.conf అనే ఫోల్డర్లో ఈ ఫైల్ XML కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో ఎలాంటి ఎంక్రిప్షన్ టైప్ కావాలి మనకి. JDK 1.6 1.7 తీసుకుంటే అక్కడ AES 128 ఎంక్రిప్షన్ ఉంది. బట్ ఏంటంటే దానికి అడ్వాన్స్డ్గా JDK వాడు ఏం చేశాడంటే AES 256 ఎంక్రిప్షన్ పెట్టాడు, ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. అది మనం చేయాలి అంటే విడిగా 2 జార్ ఫైల్స్ ఇచ్చాడు. అన్లిమిటెడ్ JCE పాలసీ ఫైల్స్ ఇచ్చాడు. అది మనం విడివిడిగా తీసుకొని దీంట్లో పాతలు వేసుకొని జావా JRE పాతలో లిబ్లో మనం ప్లేస్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసి ప్లేస్ చేసి మళ్ళీ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. దాని బదులు వీడే తెచ్చుకుంటున్నాడు అక్కడి నుంచి. ఓకే, అండ్ ఆ ఎంక్రిప్షన్ టైప్స్ అనేది kdc.confలో మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ kdc.confలో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఫైన్. తర్వాత దీనికి ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది, కెబ్రోస్కి ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేస్తాం. దానికి పాస్వర్డ్ క్లౌడరా, మాస్టర్ పాస్వర్డ్ కూడా క్లౌడరానే ఇస్తాం. అండ్ అక్కడ ఒక ప్రిన్సిపల్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో హౌ టు క్రియేట్ ఏ ప్రిన్సిపల్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ కీ ట్యాబ్ అని నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఓకే, అండ్ సర్వీసెస్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నా. KRB5 K-admin కెబ్రోస్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. స్టార్ట్ చేసినాక నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇది కరెక్ట్ అయిపోయిందా, ఇది అయిపోయింది. నేను బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద బ్రౌజర్ and go for the Cloudera manager. I'm getting the Cloudera manager. I'm username admin ఓపెన్ చేశాను. నేను ఇక్కడ సర్వీసెస్ వాట్ ఐ నీడ్, ఈ సర్వీసెస్ ఐఎమ్ ఓన్లీ కీపింగ్ అండ్ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ద అన్నెసరీ సర్వీసెస్. నాకు ఇది అవసరం లేదు, స్కూప్ క్లయింట్ అనేది అవసరం లేదు. డిలీట్ scoop 2 delete. సో దాన్ దట్ హ్యూ నాకు అవసరం లేదు, డిలీట్. ఇంపాలా డిలీట్, ఎందుకంటే ఎక్కువ నాకు అవసరం లేదు. నాకు అవసరం నేను చేసుకుంటే సరిపోయింది. ఊజీ డిలీట్. స్పార్క్ లెట్ ఇట్ బి ఉంచుదాం, కావాలి. సోలార్ కూడా కావాలి, అవన్నీ ఉంచనిద్దాం. ఇది డిలీట్ చేయగలమా? నో, ఇది చేయలేం. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి ఉన్నాయి, నో ఇష్యూస్. నేను దీన్ని సర్వీసెస్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. చేయకపోయినా పర్లేదు, సరే చేద్దాం. సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ద క్లస్టర్. Why I'm starting the cluster means, so first of before going to Kerberos configuration నేను చూపిస్తాను. HDFS ఇది HDFS నేను అన్ని లిస్ట్ చూసిన. ఇప్పుడు ఇలా స్టేట్ నేను కాన్ఫిగర్ చేసినాక ఎలా ఉంటుంది ఆ స్టేట్ చూద్దాం. ముందు ఎలా ఉంది, తర్వాత ఎలా ఉంది చూడటానికి. నౌ దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్. వాట్ ఐ నీడ్ టు, ఈ డెస్క్టాప్ మీద క్లౌడెరా వాడు క్విక్ స్టార్ట్ డంప్లో కాన్ఫిగర్ Kerberos అని ఒక ఐకాన్ ఇచ్చాడు. ఈ డబుల్ క్లిక్ చేయగానే Kerberos కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ స్క్రిప్ట్లో నువ్వేం చూసావో అదంతా అక్కడ రన్ అయిపోయింది. డబుల్ క్లికింగ్. సో ఇట్ విల్ గెట్ ఇన్స్టాల్, ఇట్ విల్ గెట్ పాస్వర్డ్, ఇట్ విల్ గెట్ క్రియేట్ ప్రిన్సిపల్,
cloudera-scm/admin అని ఒక ప్రిన్సిపల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. పాస్వర్డ్ క్లౌడరా, అది పాస్ చేసుకుంటే సరిపోయేది. క్లౌడరా మేనేజర్ అంటే ఇండివిజువల్గా మనం హడూప్ని కాన్ఫిగర్ చేసి కెబ్రోస్తో కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే ప్రతి సర్వీస్ని అక్కడ ఒక ప్రిన్సిపల్గా తీసుకుంటుంది. మనమే ఆ సర్వీస్కి ఒక ప్రిన్సిపల్ని క్రియేట్ చేయాలి, కీ టైప్ క్రియేట్ చేయాలి, ఎన్ని మిషన్స్ ఉంటే అన్ని మిషన్స్కి మనం మాన్యువల్గా చేసుకుంటూ పోవాలి. క్లౌడరా మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ cloudera-scm/admin అని ఒక ప్రిన్సిపల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంటర్నల్గా అన్ని సర్వీసెస్కి ప్రిన్సిపల్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. మనకేం బటన్ తగ్గించేస్తుంది మొత్తం. అదే అన్ని ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసుకొని కీ టైప్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకో, ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్స్ క్రియేట్ చేసుకొని అన్నిటిని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. అంటే core-site.xml కానీ, hdfs-site.xml కానీ, తర్వాత ఇంకే ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్స్ అని అదే మార్చుకుంటుంది. క్లౌడరా మేనేజర్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే లాగా చేస్తుంది. అదే అపాచీ అనుకో, మనం మాన్యువల్గా చేయాలి. ఎక్కడ చిన్న మిస్టేక్ వచ్చినా మళ్ళీ చాలా ట్రబుల్ షూటింగ్ చాలా పెద్దది. బట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ దస్ ఇస్ ద బెస్ట్ అనమాట. ఎక్కువ టైం తీసుకున్న చిన్నగా చేద్దాము అంటే ఇట్స్ ద బెస్ట్. బట్ అది ఎప్పుడు చేయాలి, వెన్ ఎ లెర్నర్స్ లెర్నింగ్ హడూప్ అడ్మిన్, దట్స్ అ ఫైనల్ స్టెప్ అండ్ ఫైనల్ స్టేజ్. సో ఫ్రీగా టైం ఉంది, హడూప్ మొత్తం నేర్చుకున్నాను, ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు అలాంటివి చేయొచ్చు. క్లౌడరా మేనేజర్ కెబ్రోస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. Fine. Now see, cloudera-scm/admin @cloudera. So we got it or not? Username and password with password. Okay, fine. Now we need to check whether services started or not. All are starting. We need to. So all steps are completed. Now go to terminal. hdfs dfs-ls/ you are able to see without any authentication. This is said to be simple authentication. You are able to see the list of the files. Even you can go for the creation of everything. hdfs dfs-mkdir/big data. You are able to create the directory also. But when Kerberos is enabled, if a user has no privileges on that particular ticket and principal and authentication, it won't allow to create like this. Permission denied. Why so? Something happened. Okay, HDFS supergroup. Okay, whatever, something is happening. Okay, no issues. We'll see then. Now what we need to do, we need to check whether Kerberos is completed, right? Now go to administration, go to security. Here we have the enable Kerberos and HDFS data encryption at rest. We need to enable both things. This is entirely different. First of all, we need to configure this. We need to enable this. Enable Kerberos. Check all the things. What here it is asking whether I installed Kerberos server and client or not, and I configured kdc.conf or krb5.conf configuration files or not, whether I set up a Cloudera particular user or not. Everything it is asking, we need to check all the things as we configure through Kerberos shell scripting file. Continue. Now here go for kdc server host, we need to give what is our host name, quickstart.cloudera. Here Cloudera, as relim name is Cloudera, we configured in the Kerberos file. And we have two types, MIT KDC or Active Directory. In Active Directory some built-in jar files, library files will be there.
Active directory within the network that's come. This is MIT KDS means the Kerberos what we install separately. Go to continue and manage krbfile.conf through Cloudera Manager means if you checkbox this krbfile.conf will look up to the configuration file with the help of Cloudera Manager. It will get all the XML what we need, what we written there. Nothing to change here, and just we need to go to continue. Here this is the main step. Suppose Cloudera -scm/admin which I created at the starting, and password is a Cloudera. Okay, I'm going to the continue, and it said all the credentials are corrected. It will say because we given all credentials are correct. Suppose if I not given any credential correctly, it will make error or exception here. For example, I'm giving Cloudera 1. The password is a Cloudera, but I'm giving as a Cloudera 1. Continue. It has to get an error. We got it or not? If you see the end of the line, so cane it password incorrect. Yeah. So I'm giving proper command. So successfully imported KDC. So all the credentials with respect to Kerberos in the local system is okay with this with it. Continue. HBase, HDFS, everything. So what is it's telling Kerberos principle? Every service it is creating a name on its HBase one principal name, HDFS one principal name, Hive one principal name. Everything. Continue. Yes, I am ready to restart the cluster now. We need to check the as I am ready to. They are giving some port numbers. That's not a problem. We can go continue. It will take some time. So the last step, we came to the last step, start. So all the services like deploying the client configuration, it created all the principles here, Kerberos related principles with respect to the Hadoop users, Hadoop services. All the things are created, and internally some temporary key tabs also generated, created, and wherever we need to do the modifications in the configuration files is also done here. For example, if you seen deploy client configuration is such kind, deploy Kerberos client configuration is such kind, and all the services are getting started. We need to wait till all the services are getting started. Yes, all the services are started, and go to continue. Yes, successfully enabled Kerberos. Finish. Now see, that's fine. Now what I'm doing, I'm going to the terminal. I'm going to list the thing hdfs dfs -ls slash. Will I get it or not? No, we won't get it because we'll get an exception. We got the GSX privileged action exception and user group information GSS exception. We got it.
In order to overcome it, we need to initialize the kerberos particular ticket. For that, so root password is a password. No, this is a Cloudera, right? Cloudera is a dump. Okay, and I'm going for the kinit right, Cloudera -scm / admin. Password is Cloudera for this. I got it. K list, Kerberos ticket list. So the default principal which is active right now is Cloudera -scm is a user. Now hdfs dfs -ls / will I get it or not? Will get it. Now got it. Okay. Now you want to see the what are the principals here. For that, being in the root user only, kadmin dot local, enter, add prink. Okay, add prink, not add prink, list prink. List prinks is a command to know the all the list of principals. So if you seen here, hdfs is a user service and quickstart cloud is a host name and Cloudera is a relim name. So it is taking the user, host name and Cloudera. If three are matches with respect to encryption and decryption of the principal password of the ticket, then only it will get authentication, will get it. Yeah. Now what I will do, I will create one principal, add prink Cloudera / quickstart.cloudera @Cloudera relim name, enter. The password is Cloudera. Again Cloudera, completed. Now what I mean, I mean to create a file. I want to create a key tab file means. So xst -k -t, no hyphen not hyphen x and wait, I got yeah. This is the command xst -nar and key -k. So what I need to do, hdfs.key tab. Here I need to change this. First of all I'm changing for so quickstart.cloudera. Okay, at Cloudera, quickstart.cloudera at Cloudera, hdfs key tab is generated. Same thing I'm doing for Cloudera also. Here Cloudera key tab. Okay, it is created. So key tab created. What we have the principal. When we are creating the principals, it have some internally we have password. The password encryption and decryption that algorithm will be in that key tab. We will pass to that key tab. So if I will take the principal, I will take the key tab, both will get match. If both will match and initiate only, then it will get initiation, it will get authentication, otherwise it will get fail. Now see, exit. Now kinit Cloudera / quickstart.cloudera
@cloudera. Password is cloudera. Authenticated. So klist cloudera. Now what I will do, hdfs dfs -ls slash, I will get the list, but I am not able to create the what I will do, hdfs dfs hyphen mkdir slash user slash hdfs slash cloudera. Will I able to create? I am not able to create it. See, I think it will get exception. User is not there. Okay, what I will do directly, we'll see whether we can create a cloudera directory or not. We cannot, because HDF is a super group for this, and we have a super group. What I will do, again I will make connection with like knet hyphen k hyphen t hdfs dot keytab hdfs slash quickstart dot cloudera @cloudera. It initiated, so klist. Now it is in hdfs, right? So using the key tab knet hyphen k kerberos key and ticket. So in hdfs key tab we have some functionality. So suppose in case if I given a cloudera.keytab, it won't authenticate, because whatever the HDFS encryption will be there, it will be only in the HDFS key tab, not only in another key tabs. So it will get fail if you give the any other key tab. Okay, now what I will do, hdfs dfs hyphen ls slash, I will get the list. I logged as a HDFS user. So HDFS is a super user. It will have all the privileges since HDFS is a supreme. Now what I will do, hdfs dfs hyphen ls slash user slash cloudera. I will make a directory hyphen mkdir, make directory slash. Now it will create. Yeah. Okay, for a change we'll go with cloudera 1. Okay. Otherwise we can go here cloudera directly. What is there? No issues. So I created a cloudera directory directly. So here cloudera is there, but what is there? HDF is a super user. No, ch1 ch1 no, not ch1, hdfs dfs hyphen ch1 cloudera colon super group, okay, slash cloudera path. I given the path, and now by executing this command, cloudera is a user. We are changing the ownership of this path to the cloudera. Okay, actually previously it is with hdfs,
Now we are changing to Cloudera user. So only the Cloudera user only can access the only that path. Nobody can access. Completed. Now what I will do, again I am initiating k init Cloudera slash quickstart dot Cloudera as Cloudera, password Cloudera. Now I will try to create a directory in Cloudera, dfs hyphen mk dir slash Cloudera slash big data. It will get created because it has a permission. Now it got the permission. So when comparing to Kerberos and non-Kerberos, simple authentication, there's a lot of difference or not. So before Kerberos, we can create anywhere else with irrespective of a user. But here, with respect of user only, if user has a permission only with respect to the path, the user can access to the particular path only. This is with respect to HDFS. Same way here, some more things. How can we go with Hive? How can we work with HDFS? Everything. Okay, that we will see later. So up to now, if you are the perfect, then this is the basic of Kerberos and HDFS. How to configure Kerberos using Cloudera Manager and everything. Okay, fine.